1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের অবুকের উপরে গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন, তারপরে আপনি ঠিক করুন। আমি এই কথা বলেছিলাম। আসসালামু আলাইকুম। জয় বাংলা। Mr. Bhutto, do you think that President Yahya should now hand over power to you? I find it difficult to answer this question here. I must return to Pakistan before I speak on it. Of course, I will speak on this matter, and the place is Pakistan. But do you think the time has now come for you to lead the country? Well, I've been elected by the people. Let's find someone else from Mars, and that's a different matter. But as far as the people of Pakistan are concerned, they have elected me as their chosen and undisputed leader a year ago. But outside Pakistan, you have said that this government has made some mistakes. Certainly. What sort of mistake? Well, coming to the present, the delay, inordinate, inexplicable delay in the transfer of power, that I think has been a fatal blunder. Power should have been transferred much earlier. To whom? To us, to the elected people. Elections were held, and the results of the elections should have been implemented so that we could have sought a political settlement. If military action was necessary to crush the secessionists, I do not say that that should not have been taken. Every country takes that kind of action, but it must be coupled as soon as possible with political action, because finally there must be a political settlement. What sort of a state is Pakistan in now, do you think? In bad state, but we'll come out of it. I'm full of hope and confidence. We have already won a political victory in the General Assembly by having the whole world supporting our position, and we will salvage the wreckage. I'm quite confident of it. How would you resolve Pakistan's new position after the war now? Well, first things first, we must bring about some reforms, some fundamental reforms, give the poor people of Pakistan a better stake in their own country. Do you still regard Pakistan as one country, Mr. Bhutto? Of course it is one country. Is that realistic? Absolutely realistic. What are realities? Temporary phenomena are not realities. Realities are studied in history. And historically, the concept of Pakistan, the ideal of Pakistan, cannot perish like this.
You still don't recognise that what happened in East Pakistan is an expression of popular feeling, that they really do want to be separate. No, they wanted maximum autonomy. And the line between maximum autonomy and secession can be a thin one, or it could be made to appear to be a thin one. How would you react to any governments that recognised the new Bangladesh government? A hostile act? Well, the British people are a great people. We have great admiration for the British people. But I'm afraid the role of the government has been most partisan and unfair towards Pakistan, if I may say so quite bluntly. And this is a long story. I think They haven't defended India's action, have they, the British government? Well, the Indians were receiving missiles and arms right through the war. British factories were working night and day to provide little India pitted against a big Pakistan with arms. And Weren't they just fulfilling existing contracts? Yes, contracts are fulfilled, but contracts are broken also. And in the history of diplomacy, I don't know how many contracts you've fulfilled and how many you have not fulfilled on many occasions. And we are too cynical to really talk in terms of a legal obligation. And I can give you instances where legal obligations have been broken by Britain with impunity. And that's a different story. But I think Britain thinks that, well, we divided the subcontinent, perhaps a mistake, and you're trying to atone for it by taking this position. But unfortunately, tea is a very good thing, but tea interests and all have got involved. And jute interests have got involved, and commercial interests have got involved. But I don't want to say very much more because we are in Christmas time, and I wish the British people a Merry Christmas.